Lavutanu la mafelo a vege ariche lokovera unoabareshaho ndi chanduko ligege. Karimbo jena kafungo la shula duba sangamisi ngaba riba divadze mbutse madekwana na musi mboso yashu iri vone ba imana zwa urumelwa hambi ya mashole bafano kala DRC na voditika nga mbuno zifio matina baba shpida chano mbekanya mushumo nga uri ngwalela khasetari lashu la Facebook na X ndi SABC Mafhungo. Nomboro zashu ndi 078 459 1516. The bill is now on my desk, and as I have to do as President is to examine the bill very carefully. Khato za Mafhungo presidente vo Cyril Ramaphosa vari vorendera uti wana va xiko xuma na presidente wa kale vo Jacob Zuma paramendeni Mafhungo. 32,229 suspects were arrested for common assault and assault with intent to cause grievous bodily harm. Kavundula Western Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng na Eastern Cape ndi hone chivilelani cha vugevenga. Before Bafana went to the AFCON, I had a conversation with somebody, and all I said was, judge the team after AFCON, because we didn't have many people that believed in the team. Timu ya Banyana yopika ushikera tournamende ya Olimpiki. Fungo la uthoma leri presidente vo Cyril Ramaphosa vari vorendera udiwana va xiko xuma na mupresidente wa kale vo Jacob Zuma paramendeni Mafhungo. Vo Ramaphosa vo va xiko amba ezwi na vo Mafhungo ngei Cape Town musi vo vudzisiwa nga ha uthomiwa lihoro liswa la politiki la umkhonto wesizwe. The bill is now on my desk, and as I have to do as President is to examine the bill very carefully and subject it to a very close analysis. There was a hiccup, fairly serious hiccup, as you would say, when we started to outsource this whole process to 4 entities. Some of the entities really did not serve us well, and that is what has led to the challenges that we now face. I have been very clear as well in condemning the actions that were taken against Israelis on the 7th of October. We have equally also condemned what we see as disproportionate response from the government of Israel. Vangwa bathu va fhiraho dana na fuṱhanu vo vhulawa kha ino kotara zwi tshi vhambedzwa na kha kotara yo fhiraho. Zwiṱitshi zwa mapholisa zwiṱanu zwe ha vhigeswa khazwo milandu iyi ndi Inanda, KZN, Mfuleni, Gugulethu, Nyanga na Khayelitsha fhala Western Cape. Huna zwiṱitshi zwa mapholisa zwa Tshigidi na dana furathi raru u mona na shango. Khakhathi dza dzigenge u ṱhasela nga zwigwada na u sa pfesesana vhukati ha zwigwada zwo shela mulenzhe kha zwivhangi zwa mabulayo. 32,229 suspects were arrested for common assault and assault with intent to cause grievous bodily harm. 4,882 suspects were arrested for murder and attempted murder. 4,783 suspects were arrested for sexual offenses related crimes such as rape and attempted rape. 6,383 people were arrested for driving under the influence of alcohol and drugs. 3,747 suspects were arrested for dealing in drugs while they are driving. 16,942 suspects were arrested for being in possession of drugs. 2,581 suspects were arrested for being in possession of illegal and prohibited firearms and ammunition. There are major drugs busts. 4 major drug busts during this period were registered. 3 were at Durban Harbour, where cocaine to the value of 300 million was seized in separate incidents. The most recent drug bust
during this period was for cocaine to the value of 151 million on the 4th of December 2023. The fourth drug bust was at the Kabeja Sea Point, where cocaine worth 65 million was seized. Ḽiṅwe fhungo ḽi ri Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽino shango ḽi ḓo bvela phanḓa na u vha tshipiḓa tsha u vhuedzedza mulalo kha dzhango ḽa Afrika ho katelwa u rumelwa maswole kha ḽa Democratic Republic of Congo. Vha ri mashango a dzingu ḽa SADC o dzhia tsheo ya u thusa shango ḽa DRC. Maswole mavhili a ḽino o vhulawa ha huvhala mararu mulovha gambani ya mmbi ya ḽino ngei DRC. Phuresidennde vho amba izwi musi vha tshi khou fhindula khanedzano dza tshipitshi tsha u vula phalamennde. We've just deployed personnel from the South African National Defence Force to the Democratic Republic of Congo as part of the SADC mission. Now, because we are part of SADC, we have deployed soldiers to Mozambique. And of course, in a situation of conflict, yes, there are those who will fall. And in any war situation, there are people who fall. Now, as part of SADC, we are part of SADC, and that is why when SADC decided that the region as a whole needs to go and support the people of the DRC, South Africa has also, as always, had to come up and deploy its soldiers there as well. And we have been part of peacekeeping missions all over the world. Now we support our Defence Force personnel who brave great dangers to make Africa a more peaceful and stable continent. That is what we applaud them for. And we dip our heads for those who are injured and those who may well have fallen. Zwa zwino ri lavhelesa mbalombalo dza zwa vhutshinyi nga vhuḓalo ri ṱanganedza muḓivhi wa zwa vhutshinyi ndi vho Profesa Vho Oscar Magadze. Vho Profesa ri khou vha ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Tshivhalo tsha mabulayo tsho engedzea nga 2.1%. Hu nga vha hu zwifhio zwo shelaho mulenzhe? Ndi madekwana vhuḓi muhashi na vhaṱaleli vha SABC News. Zwithu zwine zwa vha hone muhashi, zwithu zwine zwa khou itea ndi zwa uri vho zwi vhona uri musi u tshi khou amba upfhi dzo tsa dzi vha dzi khou tou tsa nga nḓila ine dza vha dzi swika hune dza nga kona u swika hune dza nga swika hune vhathu vhone vhaṋe vha swika hune vha tenda uri dzo tsa nga nṱhani ha uri dzi khou tsa dzi khou dza kha mavunḓu afhio nahone ndi mavunḓu afhio ane uri dzo gonya. Muhashi vha ḓo tendelana na uri dzimbalombolo dzo tou rali ho swika zwinzhi hu na zwithu zwinzhi zwe zwa sedziwa. Hu na mafhungo ane hu na vhathu vhane vhone uri vho fara zwigidi kana vho fara zwithavhane zwine vha vhori ndi zwine a zwiho mulayoni vhane vha swika vho 2581. Ha dovha vha na vhathu vhanzhi vhane muhashi ri khou sedza mafhungo a mabulayo o gonya kha maṅwe mavunḓu ri tshi khou amba u tsa kha mafhungo a mabulayo muhashi ri ḓo tendelana na uri kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo ndi hone hune dzimbalombolo dza vhutshinyi dzo tsa mara percentage ine yavha kana mbalombolo dzine dza vha uri dzo vhewa fhaḽa ṱafulani a si mbalombolo dzine muthu anga vha tshi dzi sedza a pfha uri nga ngoho zwithu zwi khou tou itea uri vhathu vhane vha bva kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe a vha khou swika hune vha ḓidzhenisa kha vhutshinyi muhashi. Vho Profesa tshi lavhelesa heḽi fhungo ḽa mabulayo hu khou wanala uri hangei Nyanga na vho Gugulethu kha vunḓu ḽa Western Cape ri ḓivha zwo ri kanzhi hu pfala uri hu vhona mabulayo. Vha vhona nga ri tshivhangi tsha uri iḽa mivhundu hu wanala hu na tshivhalo tsha nṱha tsha mabulayo hu vha hu mini zwavhuḓi vhuḓi? Muhashi zwithu zwine vhathu vha tou zwi ḓivha ndi zwa uri vhathu vhane vha wanala kha vunḓu ḽia ḽa Western Cape kana nga ngei fhasi kha kuḓa kha mathomoni a shango ndi mafhungo a uri vhunzhi ha kutshilele kune vhathu vha tshila kone muhashi ko fhambana vhathu vhane vha wanesa fhano inland. Ndi khou fha tsumbo kha tshithu nga mafhungo a zwidzidzivhadzi na mafhungo a dzi drug a dzi group kana vele na vha uri dzi gang. Ndi vhathu vhane uri vhunzhi ha vhaswa vhane vha wanala fhaḽa kha ḽa vunḓu muhashi vha ḓidzhenisa kha mafhungo a dzi group kana dzi gang dzo
to ima ngo to ralo musi muhumbulo muhulwane uwo ulwa nga dziṅwe dzigenge dza muṅwe mivhundu ka hanefhaḽa kha kha ḽeḽi ya vundu vhunzhi ha vhaswa vhane vha wana fhaḽa kha ḽi ya vundu muhashi vha ḓi dzhenisa nga maanḓa kha zwidzidzivhadzi that's why vha tshi vhona muhashi vhunzhi ha zwithu zwine kana mabureau manzhi a tshi itea haningei kana a tshi itea hune a vha tshi khou itea anga dzigurupu kana hu tshi nga vhulwa vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshiṱukuṱuku muhashi. Zwino minista vho ḓivhadza uri zwa zwino ndingo dza DNA a dzo ngo tsha salela murahu. Izwi zwi amba mini kha miṅwe milandu i sa fheli nga maanḓa ya zwa vhutshinyi ha zwa vhudzekani? Ndi buḓo ḽa vhuḓi muhashi kana ndi u bvelela havhuḓi sa shango muhashi ngori zwo vha zwi ḓivha uri rina milandu minzhi kana dzikhesi dzinzhi dzine dza vha uri zwino ri tshi khou amba muhashi dzo vha dzo thophana fhaḽa kha zwiimiswa zwashu zwa justice lune dzikhesi dziṅwe dza sa khou kona u swika hune kana dza dzhia tsheo kana dza gwevha nga nṱhani ha u sa wanala ha dzi evidence kana zwithu zwine zwa ḓo sia uri muhaṱuli a swika hune a dzhia tsheo zwino ho vulea ngo to ralo muhashi zwi amba zwori zwiimiswa zwa ndulamiso kana zwezwi zwa justice zwa vhulamukanyi zwi ḓo swika hune muhashi zwa kona u swika hune zwa dzhia tsheo ngori dzi result kana mawano a dzi evidence kana a zwezwiḽa zwine zwa vha zwi khou bva ngei kha dzi laboratory dzi ḓo kona u swika hune dza swika nga tshifhinga fhaḽa kha dzi kote dzashu zwa ita uri vhone vha vhori vho tshinya muhashi vha swika hune vha gwevhiwa nga tshifhinga kana hune khothe ya swika dza khou swika hune dza ḓo dzhia tsheo nga tshifhinga tsho uri tshi ḓo vha tsho tea muhashi u sa fana na zwithu zwa kale zwine vha wana ho vha na case ya rape mara ya fhedza miṅwaha nga nṱhani uri hu ḓo vha hu no ṱhophana fhaḽa kha dzi laboratory dzashu. Vho Profesa, ano maḓuvha u ya wana khamphani dza private vha na tshumelo dza u lwa na vhutshinyi izwi nga murahu ha tshifhinga tshilapfu a ri nga wani zwi tshi vho dzhiela mapholisa maanḓa? Muhashi khamphani dza private dzi khou ḓa nga nṱhani uri mafhungo a uri muvhuso washu u vha u khou baleliwa musi vhathu vha swika hune vha dzhia tsheo ya uri vha vhe na khamphani kana vha vhe na lebo yavho ine ya vha uri ndi ya private ine ya vha i khou shuma kha musi nga zwezwo zwa dzi DNA kana u sedzulusa ndi mafhungo a uri vha vha vho sedza vha wana uri muvhuso washu u khou lemeliwa kana u khou baleliwa u swika hune wa isa tshumelo vhathuni nga tshifhinga so zwine zwa ḓo vhona muhashi ndi zwa uri ndi mafhungo a uri muvhuso wone une u ḓo vha u khou tendelana kana u tshi khou vha na thembo ḽa uri a vhathu vha ḓo swika hune vha tshumelo kha muvhuso washu wa kha tshiimiswa tsha justice na hune vha ḓo swika hune vha swika hune vha kona u shumisa service kana tshumelo ine ḓo vha i khou ḓa i khou bva kha zwiimiswa zwa private ndi ngoho musi arali tshi nga vha na zwiimiswa zwinzhi zwine zwa vha zwi khou ḓa zwa private zwi khou ita uri muhasho washu kana muhasho wonoyo washu wa justice hu vha hu na mafhungo uri vhaṅwe mushumo kha vhaṅwe u vha u tsha tou vhesa hone ngauri musi muvhuso u tshi khou swika hune wa vha u tshi khou sedzesa uri u ise tshumelo kha private zwi amba uri hu ḓo vha na u fhungudzea kha u thola vhathu vhane vha na nḓivho nga kha malugana aneyo a u ṱoḓulusa muhashi. Zwino hu na mabulayo a swikaho 431 na vhori a khou itea nga murahu ha musi vhadzulapo vho dzhia mulayo vha vhea zwanḓani zwavho musi vha tshi khou thathedza vhaiti vha vhutshinyi ri tshi lavhelesa vunduni ḽa Gauteng ri khou wana zwa uri mabulayo a swikaho 84 o itea ngei Eastern Cape ndi ya 80 KwaZulu Natal ndi 78 kani izwi zwi tou amba uri vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vho neta nga uri ṱhamusi mapholisa a khou ita mushumo wavho? Muhashi zwithu zwine zwa vha zwi khou itea ndi zwa uri musi vhathu vha swika hune vha dzhia tsheo ine vha vha khou swika hune vha vha kha vha dzhia mulayo vha vhea zwanḓani zwavho ro no ita dzitsedzuluso dzo imaho ngo fhambana na muhashi vhathu vhaḽa vha sumbedzisa zwa uri vhane vha vha vho neta kana vha vha si tshena phulufhelo kha tshiimiswa tshashu tsha mapholisa vhaṅwe vha sumbedzisa zwo fhambananaho vhaṅwe vha sumbedzisa uri vhathu avha vhane vha vha ri vha khou ita vhutshinyi vha vha na vhuḽedzani havhuḓi na mapholisa ndi ngazwo vha tshi dzula vha tshi dzhena vha dovha vha bva kana vha sa fariwi so hu vha na zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi khou ita uri community kana vhadzulapo vha swika hune vha dzhenisa kha mafhungo haya a vigilance kana haya a mob justice ndi mafhungo a uri vhane vha vha vho no shaya phulufhelo kha tshiimiswa tshatsho tsha ndulamiso so ndi ane mafhungo a uri vhathu vha khou tea u pfumbudziwa uri vha swika hune vha ḓivha uri arali a nga vha na vhutshinyi ngauri vha swika hune vha ḓibvisa kha mafhungo o dzhia mulayo vha vhea zwanḓani zwavho mara nga u neta kana nga u tambula ha vhathu vhane vha khou ṱangana nazwo kha mivhundu yo fhambanaho nga u ralo muhashi ndi mafhungo uri vha vha vho tou neta muhashi nga vhutshinyi hune vha khou ṱangana ḓuvha na ḓuvha. Zwino ndi ngafhi hune muvhuso wa nga tea u khwinifhadza hone siani ḽa tsireledzo? Muhashi muvhuso u khou tea uri u ḓe vhathuni muhashi u swike hune wa dzhia vhathu wa dzhenisa kha mafhungo a tsireledzo vha vhe tshipiḓa tsha tsireledzo nga nṱhani uri arali vhadzulapo vha sa khou vha tshipiḓa tsha tsireledzo vhadzulapo ndi vhone vhane vha khou tambula muhashi hu nga si ḓe muṅwe muthu ane uri o dzula ofisini a ḓa ḓivha
mathada kana thaidzo dzine dzavha dzi kha muṅwe muvhundu arali a sa dzuli kha muvhundu musi vha zwithu zwine zwa vha zwi khou itea ndi zwa uri vhathu vha tshi swika hune vha foinela dzi police station vha nga vhudzwa uri goloi a huna kana vha vhudzwa zwithu zwine zwa vha uri zwi sia zwi sa khou ita thandululo kha thaidzo dzine vha khou ṱangana nadzo. Zwithu tshine tsha khou itiwa muhashi tshone kha muvhuso washu kha u dzhia vhathu vha vhe vhathu vhane vha dzhenelela kha mafhungo a u lwa na vhutshinyi muhashi vha swika hune vha vhafha maanḓa uri vha vhe vha tshipiḓa kana kha dzi tsheo nnzhi dzine dzavha dzi khou dzhiiwa musi dzine dzavha dzo sedzana na mafhungo a u lwa na vhutshinyi. So arali vhathu vha nga swika hune vha nga vha dzhenisiwa muhashi vha ḓo vha na mafhungo ane vha ḓo amba ane a ḓo sia a khou kona u tshintsha nga nḓila ine tshipholisa tshavha tshi khou shuma ngayo kana muvhuso woṱhe wa vha u khou swika hune vha sedza zwithu ngawo nga nṱhani uri vhathu vhane vha vha na mafhungo a vhukuma ndi vhathu vhane vha vha fhaḽa mivhunduni kana vhane vhathu vha dzula henefho mahayani avho kana kha dzi village to ngo to ralo. Vho Professor uri vho nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana avhuḓi vha vha na mafhelo a vhege avhuḓi. Nda Masina avho ndi muḓivhi zwa vhutshinyi ndi Professor Vho Oscar Magadze vha vha tshi khou amba na riṋe nga mbalombalo dza vhutshinyi dze dza bviswa nga vho Bekicele namusi. Zwa zwino nga ri mbo dzhena kha vhupfiwa he ha rumelwa kha seṱari ḽashu nga fhungo iḽi ḽa u rumelwa ha masole vha ḽino kha ḽa DRC. Mbudziso yashu iri vhone vha ima na zwa u rumelwa ha mmbi ya masole vha fhano kha ḽa DRC na vho ḓitika nga mbuno dzifhio? Zwa zwino kha ri lavhelese vhupfiwa he vha ḽi rumela nga dzi vidio nga ḽeneḽo fhungo. Ndi vho Lucas Vukayo bva pa Pretoria Sunnyside nga mushumo. Hayani ndi ya mulima pfananani Gumani Plumlands. Nṋe ndi vhona zwo tea kana vha na mbuno vho rumela tshisole vha fhano Afrika hangei DRC ngauri ḽa DRC ndi ḽiṅwe ḽa mashango ashu a fhano Afrika. Ri tea uri arali ḽo welwa ri ri ḽi tike ri ḽi phalale ri ḽi lilise sa vhunga na nṋe ri ḓo ṱoḓa u liliswa. Sanga misi ndi Proud Dakalo bva Mudimili. Nṋe ndi vhona zwine Ramaphosa vha khou ita zwone kha u rumela mmbi hangei DR Congo vha khou ita zwavhuḓi ḓi ri kha vha ise phanḓa na u ita uri shango ḽa Afrika ḽi lale sa dzhango ḽashu ndi ri mudzimu a thavha sioni kha imise tshanḓa Afrika ḽi lale na vhana vha no khou gidima na mashango vha Congo vha kone vha vhe na mulayo uḽa. Ya nga nṋe Njorolo ndi khou vhona uri zwo tea musi o rumelwa masole hangeini. Ngani ndi tshi ralo ngauri na riṋe nga tshifhinga tsha mbuso wa tshiṱalula ri ḓo wana thuso ra ḓi banda na kha maṅwe mashango a nnḓa. So nṋe ndi vhona ungari ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwezwo musi ho itiwa zwezwo. Ndo livhuwa. Nda vho ṱangana na ndo avhe navho ba tshaulu tshilaphalapha. Nṋe thi vhoni u muhumbulo wavhuḓi wo rumela masole hangei DRC ngauri nndwa ya hone a i ri kwami ende masole ashu a khou fhela ende ndi tshi sedza ndi vhona nga masole a fhano ha ngo lugela kha dzinndwa. Ndi Mathabama ndi khou dzhena hafha kha fhungo ndi zwone ndi vhona vhambiya fhano Afrika Tshipembe vha tshi tea u ya hangei DRC uri vha yo phalala nga nṱhani ha uri na riṋe matshelo unga vuwa uri riṋe navho vha ḓo tea u zwi vhona uri vha tea u ri thusa ngauri hafha shango ndi tou tshila nga u thusana ndi tshi khou ri vhambiya vhupileli kha vha ye hangei vha yo thusa avhe madekwana avhuḓi vha vho ṱangana na Eric Bishop Rachulo bva kha ḽaṅweni Hamsana Vhoramgumba. Fhungo ḽa rumelwa ha masole hangei DRC na thimi naḽo ndo sedza uri hafha hayani ri na khaedu nnzhi dzine ra khou ṱangana nazo dzo nga vho dzi bodarani hangei hune vhathu vha khou ḓidzhenela nga nḓila ine vha funa na mini. So ndi vhona unga tsha khwine ndi tsha musi masole o vhuya vha ḓe vha shume vho dzi bodarani vha sedze uri shango ḽashu ḽo tsireledzea vha lwe na mafhungo a dzi ḓiraga dzine dzo ḓalaho dzi ḓorobo dzoṱhe khulwane ndo sedza vho Johannesburg vho Germiston Cape Town Park hafha vho ṱangana livhona mabenge nga phakatlewo. Matsina avho ndi vha ri rumela vhupfiwa havho nga fhungo iḽi nga dzi video dza WhatsApp. Zwa zwino nga ri lavhelese uri kha Facebook vha khou ri mini. Mulaedza wo thoma u khou ḓa na Rofunwa Didi Tshilidzi ane a ri matsina mushumo wa masole ndi mini. Constable Rampa Bana a ri masole kha vhuye hayani a shumele tsini a ri khou ṱoḓa zwo iteaho Central Africa zwi tshi dovha u bva Seychelles khomele ndi hayani Real 16 Smadavu a ri nṋe a thimi nazwo sa vhunga ri sa ḓivhi ḽa matshelo u ya wana na riṋe ri tshi vho vha fhasi ha mutsiko ro no vha nga ngomu zwa vhulaisa riṋe vhadzulapo.
Sunboy ndo uchifura ene uri ubva chamutshedzi makhasi nṋe ndi vhona zwo tea ndo sedza uri na rine sa shango a ri ḓivhi ḽa matshelo na vhone masole vha DRC vha nga ḓa vha ri phalala. Eric Bishop Rachihule ari ene ubva ṅweli ha musanda vhoramukhuba ndi vhona zwo fanela uri masole avho vha ye u thusa ngauri matshelo hu nga vha rine navho vha ḓo vhona zwi zwa ndeme uri vha ri phalale. Matsina ovho ndi vhupfiwa havho vha rumela kha fhungo ḽeneḽi ri khou livhuwa nga maanḓa zwa zwino arili ya maragani ri ya vhuya zwene zwino. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha Maambiwa nga ri bvele phanḓa. U ḓo vha mupfhufhi u si mphire nga mugivhela matshelo musi vhatikedzi vha DA vha tshi ḓo bva nga vhunzhi u tikedza murangaphanḓa wa ḽihoro vho John Steenhuisen musi vha tshi ḓo rwela ṱari fulo ḽa khetho nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri The DA's Rescue Plan for South Africa. Fulo iḽi ḽa khetho ḽi khou lavhelelwa u ḓisa thandululo dza khaedu dzi ngaho sa ya muḓagasi, ikonomi, nḓisedzo ya tshumelo na ṱhahelelo ya mishumo nṱha ha zwiṅwe. Ḽihoro ḽianedzi ḽa tshiofisi kha ḽino ḽi ḓo matsha u bva Chesque uri vha fhaḽa Citadel of Power. Zwigidi na zwigidi zwa vhatikedzi vha ḽihoro iḽi vha ḓo thetshelesa pulani na zwipikwa zwine zwa ḓo itelwa vhadzulapo vha ḽino. I think what's key about this particular manifesto is that it's very accessible. It's not a 260-page document like other parties have released. It's a short 50 pages, and it focuses on the key solutions we need to be able to turn our country around. Zwipikwa zwa ḽihoro ḽa DA zwi ḓo lavhelesa vhona khaedu dzine ḽino shango ḽa khou livhana nadzo khathihi na u lavhelesa nyimele ya kushumisele kwa masheleni nga muvhuso. We want to assure South Africans that our offer that will be launched tomorrow has been costed. It is very much rooted in our fiscal reality currently in South Africa, not where we want to be, but where we currently are and how we get to where we want to be. U ya nga ṱhoḓisiso dzo itwaho kha vhathu vha paḓaho zwigidi zwa rathi na maḓana a rathi vhukati ha ṅwedzi wa Tshimedzi na Nyendavhusiku nga ṅwaha 2020, ḽihoro ḽa DA ḽi khou lavhelela thikhedzo yaḽo kha vhakhethi ḓo tsela fhasi nga phesenthe dza 2.5 musi vha tshi vhudziswa uri ḽihoro ḽa EFF ḓovha ḽone ḽihoro ḽianedzi vha DA vho bva mulomo. I think it's going to be very difficult for the EFF to surpass the levels of support, at least where the Democratic Alliance is. From our understanding of the research that we are seeing, there's a particular cap that the organization will not be able to necessarily break through. Vha ḽihoro ḽa DA vha ri vha ḓo shuma zwingomu uri vha wane phesenthe dza khwine. Nga ṅwaha wa 2024 ḽihoro iḽi ḽo wana phesenthe dza 22.23 fhedzi thikhedzo yaḽo yo ḓo tsela fhasi nga ṅwaha 2019 ḽa tsela fhasi nga phesenthe dza 2.77. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽiswa ḽa bosa vho Musi Maimane vha ri vha na fulufhelo ḽa uri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo swikisa tshivhalo tsho tiwaho tsha mbalo ya vhatikedzi vha zwigidi zwa 5 uri ḽi kone u dzheniswa kha bammbiri ḽa u khetha nga vha IEC. Vho Maimane vha ri musi President Vho Cyril Ramaphosa vha tshi tou ḓivhadza datumu ya u khetha, ḽihoro ḽavho ḽi ḓo fara mafulo a u galatsha vhakhethi u mona na mavundu oṱhe. Vho Maimane vho vha vha tshi khou amba na vhatikedzi vhavho fhaḽa Kariega masipalani muhulwane wa Nelson Mandela Bay he vha fulufhedzisa uri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo ḓisa tshanduko Afrika Tshipembe. Because the IEC is making a requisition that we need to comply with the signature threshold, which is a matter that is before the Constitutional Court, we have then requested for citizens to sign up, and it's been very positive. People are signing on, they are online, and I'm encouraging more and more citizens to do that. There's nothing here by us. So in the end of the day, people tell me Musi is coming. I tell them I'm very happy for Musi to come so that Musi can see how our people stay. Yes, people were staying in the zinc houses for 27 years. Our people don't have, there's no work. Our youngsters is hungry. And sometimes they go out and do some stuff, stealing and breaking in houses. Today we went to Guanobutle and it was very clear that the community is lacking in the basic service delivery of water. Compound that with electricity, this becomes a place that we need to contest for, fight for change. Because these issues are affecting not only South Africans, but in a province such as this one, where poverty levels are high, we need to work at bringing about that change.
Voramilayo vo khunyeledza mulandu ngomu ha tsengo ya bulayo la Maambiwa kha tsengo ngomu ha tsengo. Tsengo iyo thoma mahola nga ṅwedzi wa Tshimedzi u thetshelesa arali vhutanzi hune hapfi vhaholelwa vho diambulula vhutanzi ha muholelwa wa u thoma Muzi Sivia na muholelwa wa vhuvhili Bongani Ntanzi vhutshinga shumisea khothe. Voramilayo vha vhaholelwa vho khunyeledza iyo tsengo ngala uri vhaholelwa ava ava ngo dibulula kha zwa uri vha a kwameya kha bulayo la Maambiwa. Tsengo iyo yo fhiriselwa phanḓa kha ḽa 4 ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe u itela khanedzano dza u ladza fhungo iḽo. It was put to you that you are fabricating the assaults and the events of the 18th of June 2020. I'm talking about something that exists, my lord, and that happened to me. It was further put to you that the Toyota Fortuner did not go anywhere near the dumping site that you mentioned on the 18th of June 2020. I believe, my lord, that that's the vehicle that I was traveling in. And furthermore, it was put to you that that Toyota Fortuner never went anywhere near where you saw the board that said Orlando on the 19th of June 2020. I saw the boat, my lord, and that is the vehicle that I was traveling in. Did you personally, financially instruct Mr. Mujiako to appear on your behalf? Did you pay him to appear on your behalf? No, my lord, I didn't. Did you sign any special power of attorney, a general power of attorney, appointing Mr. Mujiako to take care of your legal problems as your lawyer to advise you? No, my lord, there is no documentation or document that I signed. Even on the 24th, when I saw him for the very first time, I never signed anything. Tshifhinga tsho vhewaho u phulusa tshelede dzine dza khou ṱoḓea Tshwane tshi khou fhela. Ḓorobo ḽi tou fhiwa u swika ṋamusi fhedzi u isa maṅwalo avho kha muhasho wa gwama uri i songo imisa dzimiḽioni dzo vhetshelwaho u bveledza dzithandela vhuponi ha ḓoroboni. Muvhuso wa Tshwane u khou tea u swikisa mbuno dza uri ndi ngani u sa tei u dzhielwa masheleni e vha kundwa u a shumisa u itela nḓisedzo ya tshumelo kha vhadzulapo. Yeah, because they don't live here where we are living. They don't understand what we are suffering about. I think they are struggling to plan. They must hire people who can plan this budget. I feel very, very bad because of that money. It's money for the people. It's not the money to keep in the office or the bank. Check the attitude of the mayor of the DA currently in Tshwane. All the services that they are doing, cutting grass, cleaning roads and all that is in the affluent areas, mostly in Pretoria East, in Centurion. Go to the cemetery in Harankua, go to the cemetery here in Mamelodi. There's no services, the street lights, the sewer spillage and all that. They can't do anything. For us, we are vindicated because we've been saying that there's no leadership here. You will only not spend that money as a grant because of lack of leadership. But if you have leaders who are interested in the lives of ordinary people, they were going to rush to spend that money. Part of that money, close to more than 100 million, is the money that was meant to deal with the informal settlement. Each day is a lot of mud here, so there's no way we can go to school or pass. The cars can't even go through the roads. We're so struggling, sister, about this place. We don't have a water, we don't have anything. We just survive with a plan. Toilet, you can see it's outside and it is raining. You can't move here and it takes, there's no taxi. Sissy, it's not all right. These are the people who went on TV and complained that the reason why they can't deliver services in Tshwane is because they don't have money. Here is the money. Now Treasury wants the money back. And I feel sorry for those who still believe that the DA could bring changes. The motion of no confidence. We are now starting to engage with smaller parties and oppositions. He must go. I think the Auditor General report is going to make sure that he goes because these are the symptoms of what we must expect on the Auditor General report. Vhagudiswa vha sekondari ya nṱha ya Ramukhabudi ngei Mukopane Limpopo vha ḓo vhuyelwa nga murahu ha u ṱanganedza cyber lab ntswa ye ya ṋewa tshikolo. Izwi ndi tshipiḓa tsha muvhuso tsha u ḓisa mveledziso ya zwishumiswa zwa thekinoḽodzhi zwikoloni zwa dziḓoroboni na mahayani. Minista zwa vhudavhidzani na thekinoḽodzhi ya digital Vho Mondli Gunguvhele vho ḓo dalela itsho tshikolo vha tshi itela ṋetshedzo ya tshiofisi.
Learning based on technology, on academics, we can have access to what? Access to countless sources of information. This kind of opportunity is rare to most of the schools, so I think we're very lucky in this school to have this kind of technology. This technology that is brought here can help us in our classrooms, because some of us, some people cannot understand the learning. I think the ambition must be that all schools should be cyber lab, what we call centers, but we're not waiting for that. The other schools that don't have cyber lab are not going to depend on this. We're connecting, as I've already listed to you, we're already dealing with no less than 16 districts in the country. Those schools that are in covered areas, in another way, are going to have access to online, but not because they have got a cyber lab, because this is not going to be the only way. As long as they have their gadget. We've done this project even last year. I think we've done similar projects in the Eastern Cape, KZN. We're moving along. What we do here is we bring connectivity to, I would say, townships, rural schools. Ri a patanganedza hafu kha Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Groblersdal vunḓuni ḽa Limpopo yo fhirisela phanḓa u ya kha musumbuluwo wa vhege i ḓaho tsheo kha khumbelo ya beiḽi ya mulandu wa vhathu vhana une ha khou pfi wo ṱuṱuwedzwa nga zwiito zwa tshiṱalula. Vhathu vhana vha khou livhana na milandu ine ya katela wa u rwa pholisa wa mufumakadzi, u ṱuṱuwedza khakhathi vhathuni na wa u pfuka mulayo wa maguvhangano a vhathu. Milandu iyi i khou ṱumanywa na khakhathi dze dza bvelela nnḓa ha khothe he ha fhefheḓiswa fulaga dza kale dza muvhuso wa shango haya ḽa Transvaal musi vhathu vhavhili vhane vha khou hwelelwa mulandu wa u sasamedza mulindi nga mmbwa vha tshi khou ita khumbelo ya beiḽi. Initially, the marchers were supposed to enter it down with some tractors so that they can come and distract. So according to the witness here, with the evidence that he put in the docket, is that all the 4 accused before this court were the cause of those actions. We are made to understand that accused number 1 is not fearing the police because he has been advised that if his rights are being violated by any conduct of the police, then he should assault the police. It is on record, Your Worship, which I doubt as to whether this would not make the court to believe that. Having said that the witnesses in this case are police, then the issue of intimidating the witnesses, if you are able to assault them, won't come to the fore. In the interest of justice, in fact, with respect, I demand the release of accused number 2 and 4. People that is presumed to be innocent until proven guilty, that is the status of accused number 2 and 4. Irrespective of what the sergeant states, first he stated he believes he's got a strong case. After cross-examination, he had to consider applicant number 2 and 4 never exercised any conduct of, first of all, public violence, of any violence whatsoever. From the court side, there were questions put to Mr. Skosana. He confirmed that he did not consider the first applicant to be a flight risk. He said there's no way he's going to intimidate the witnesses. He does not even know the identity of the witnesses. That's all on record. If this court wants to consider it or agrees with Mr. Skosana that this is a risk, this likelihood that he might commit a similar offence, one can just add a condition that he may not attend any marches whilst the matter is pending. Madzangano a vhafumakadzi a Kimberley o itela khuwelelo ya uri hu vhe na ṱhoḓisiso dzo ḓiimisaho nga dzoṱhe kha muhasho wa pfunzo wa vunḓu ḽa Northern Cape. Izwi ndi nga murahu ha musi vha muhasho vha khou pomokwa uri vho kundelwa u tshimbidza mavharivhari a u tambudza lwa vhudzekani a kwamaho vhaofisiri vha pfunzo. Hu khou humbulelwa uri vhaofisiri avho vho tambudza lwa vhudzekani vhagudiswa vha tshikoloni tsha Kimberley u bva nga ṅwaha wa 2015. We don't know the rot
in the schools. We don't know the suffering of our children in the schools. And that independent body will be able to investigate and give us findings that will guide us clearly on which actions to take going forward. There are 32 registered rape cases against the ex-head of Kimberley Girls High. We want our schools to be safe. We want the MEC of Education to act and do something about perpetrators that are in our schools. What I can say to you is that where I am aware of an atrocity taking place, whether it's at a school or at a department, and the proof is there, and there is proof beyond reasonable doubt that this is what happened, of course there will be action taken. But there are issues where there is no proof, where people raise matters, and I encourage you that if there's anything that you are aware of, bring it to my attention. Munna wa miṅwaha ya 13 vhane vha khou humbulelwa mulandu wa u tshipa vhana vhavho vhasi vha malofhani vhavhili vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Scottsburg. Muhumbulelwa vha khou pomokwa uri vhone muṅwe wa zwipondwa ndaela ya uri a thuthe thumbu nga murahu ha musi vho mugonyisa miri. Zwiito izwi zwa u tshipa hu khou humbulelwa uri zwo thoma nga ṅwaha wa 2017 u swika nga ṅwaha wa 2023. Vhuvhili ha vhananyana ava vhane vha vha zwipondwa vha na miṅwaha ya 17. Muvhuso wo ita khumbelo ya uri mulandu uyu u fhiriselwe phanḓa u itela u khwaṱhisedza zwidodombedzwa zwa hune muhumbulelwa a dzula hone khathihi na u lavhelesa khumbelo ya beili. Muhumbulelwa vho fariwa vhege yo fhelaho nga murahu ha u shavha mapholisa lwa miṅwedzi ya tshivhalo. Vho vhonala vha tshi khou lumelisa mashaka avho vhe vha vha ḓa khothe musi vha tshi khou humiseliwa tshiṱokisini, nahone vha ḓo vhuyelela hafhu khothe nga ḓuvha ḽa vhu-26 ḽa ṅwedzi wa Luhuhi. Thandela i ḓuraho dzimiḽioni dza tshivhalo ya u fhaṱa buroho na bada yo imiswa vhuponi ha Kumani, Bushbuckridge, vunḓuni ḽa Mpumalanga. Thandela iyi yo imiswa nga murahu ha musi hu khou humbulelwa uri vha muhasho wa zwifhaṱwa zwa muvhuso, dzibada na vhuendi wa vunḓu u na miṅwedzi u sa khou badela rakhonṱhiraka. Bada na buroho izwi ndi zwine zwa khou tea u ṱanganyisa vhupo ha Kumani na Thulamahashi. Thandela iyi i na miṅwaha mivhili yo thomiwa. Even the kids can't go to school. This bypass which they do every time when there's floods, it gets washed away. So that means school children can't access what you call school. We can access clinics. You know your basic what you call services. Your basic services you can't access them. So it becomes so difficult and frustrating, and we are just about 2 kilometers from Thulamahashi, where all the services we get from. So can you imagine for us to drive 30 kilometers just to access a 2-kilometer services? So it's so frustrating, and most of the people here, they are not working. Besijabulile masibona le bridge makufika ukuthi kodwa kohamba kahle la kulistarathi manje siyamangala ukuthi makubethe imvula asikhoni ukuhamba la kule bridge esasokola vele abantu bena kushona bayashona vele ngala ngifuna amawugcwele. We are so angry because we got a very, very big hectares which can bring the development here through our chief. So if we see the road has been prepared to bring a business, that will be a very, very good thing to us. The delays were caused by the late payment to the main contractor. And I must indicate that that matter has already been resolved. The contractor is expected to be paid on the 16th of February 2024. And we are hoping that the contractor will be resuming to work on that site, particularly on the bridge on Monday. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha Maambiwa zwenaka zwa mitambo. Timu ya cricket ya New Zealand yo kunda dzi Proteas lwa u tou thoma kha mitambo ya ndingo he ya ita ḓivhazwakale. Dzi Black Caps dzo kunda dzi Proteas kha mutambo wa vhuvhili wa ndingo nga wikete dza sumbe ngei Hamilton.
New Zealand lokona uita migidimo ya madhana maviri forati sumbe huwa wikete tharu fedzi hela kunda kha mutambo wa ndingo wa uthoma ka migidimo ya madhana maviri fumalo nthihi ngei Mount Manganui maduvani a 10 ofiraho. Mugudiso banyana bo Desiree Ellis vari ndi zwa ndeme uri thimu dza lushaka banyana na bafana zishume zwavhuḓi u itela u ṱuṱuwedza lushaka. Bafana yo fhedza muṱaṱisano wa AFCON kha vhuimo ha vhuraru ngei Ivory Coast ngeno banyana na yone yo shuma zwavhuḓi nge ya kona u swikelela luṱa lwa zwigwadagwada kha muṱaṱisano wa ḽifhasi mahoḽa. Zwa zwino banyana yo vhuyelela gambani u ḓilugisela mutambo wa Tanzania une wa ḓo tambiwa nga ntha mbili vhege ḓaho kha unga swikelela muṱaṱisano wa dzi Olimpiki uno ḓo tambiwa nga vhuya na ṅwaha. Zwithu zwi vhonala zwi mugwalani kha thimu mbili dza lushaka dza fhano kha Afrika Tshipembe. Hei thimu idzi dza shuma nga nḓila i songo lavheleaho. Bafana yo fhedza muṱaṱisano wa AFCON kha vhuimo ha vhuraru hei ya tana u thuba mendela wa bronze ngei Ivory Coast ngeno banyana yo bviswa kha luṱa lwa zwigwadagwada lwa muṱaṱisano wa ḽifhasi. Zwa zwino banyana i khou lwela u swikelela mitambo ya dzi Olympic ngei Paris. Mugudisi vho Desiree Ellis vari ndi zwa ndeme uri thimu dza lushaka dzi shume zwavhuḓi. Before Bafana went to the AFCON, I had a conversation with somebody, and all I said was, judge the team after AFCON, because we didn't have many people that believed in the team. We didn't have many people that believed in the players. But like I always say to people, you know, the coach selects the players who he thinks will do the job for him, and he's never really going to please anyone. Mulinda vuno andledlamini wa vachipida cha muṱaṱisano wa dzi Olympic nga ṅwaha 2020 na 2030 nahone u khou lavhelelwa u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhatambi ngae. It's very important for any senior player to be a motivator in the team, you know, to also inspire and also make sure that, you know, they raise awareness of how big the competition is in the team. Zora ro banyana ndivona vutumba wa vuhosi ya vangwena za jango la Afrika mutamba kati kholosabiana neno vachipida cha timu iyi ya ḓo bviswa miṅwani mine fhelaho. Zoraro uri zwi ḓo vha zwa ndeme u nga swikelela. Most players that didn't qualify in the last qualifiers for Olympics are still here now. It was a very sad moment, and I was also there. It was sad, and we don't want to go through those emotions again. Banyana idombana na Tanzania kha mutambo wa mlenje wa thoma nga ḽa 13 ḽa uno ṅwedzi nahone liga ḽa vhuvhili ḽi ḓo tambelwa fhaḽa Mbombela nga murahu ha maḓuvha mana. Vha tshumelo ya tshipholisa ya Afrika Tshipembe vha Northwest vho rwela ṱari mbekanyamushumo ine ya pfi Sport is your future. Afha ndi he vha pika u bvisa vhaswa kha u shumisa zwidzidzivhadzi uri vha thome u ḓidzhenisa kha zwa mitambo. Vhathu vhe vha dzhenela mushumo uyu hu katelwa miraḓo ya mapholisa, zwiimiswa zwi sa shumeliho malamba khathihi na vhaswa vha no bva zwiṱirikini zwo fhambananaho. The aim of this tournament and this program is to address particularly our young people, to engage them, especially those who are involved in drug and substance abuse, to say to them, we know that normally they get involved in substance abuse and drugs because they don't have any form of recreation, they are not engaged in sports. And having realized what sport can do in our country, looking at how our rugby team has played, our cricket team, our netball team and other sporting codes, we want to positively engage young people in sport. It's a thing that we actually must attend always, and it's a thing that we always must have in our locations for us young people to stay away from such things as drugs. It prevents us from things like Habli, as we have seen from the news that they are dangerous, teenage pregnancy and crime as well. And crime. Activities and sports like this is make us recovering drug addicts to keep us busy, to stay out of trouble. And because when we don't do sports like this or when we don't participate in activities like this, then we might go back to the lolly lounges and go smoke again. Mbekanyamushumo ya Maambiwa yo gumane paroliwa nga maanḓa vho pana rine kha ri ṱangane hafhu nga musumbuluwo u bva nga awara ya vhuṱahe u vhuya swika ya vhufumi vha vhe na mafhelo a vhege avhuḓi. Ndaa.